બાપુજી, હમણાં જે આરતીની અંદર તમે જે તાલ વગાડ્યો તેનું નામ છે કેરવો તાલ. The drums that you played in Aarti just now, that beat is called Kervo Tal. That is a Kervo beat. In other words, maybe you may not know. Is that tabla par wagaaya? એમાં એના બોલ છે તો જ્યારે એ બહુ જલદમાં વાગે છે ત્યારે બે તાળીમાં સમાવી જાય છે. ધાગે નતી નક ધીમ, ધાગે નતી નક ધીમ, ધાગે નતી નક ધીમ, ધાગે. જ્યારે ધીમે ધીમે વાગે છે. The entire line completes in 2 beats, you see, that just like Bapuji said. In other words, 2 beats of this. પછી એકમાં જ્યારે એને છૂટા છૂટા 4 ભાગમાં લેવાનું છે. ધાગે નાતી નક ધીન, ધાગે નાતી નક ધીન, ધાગે નતી નક ધીન, ધાગે નતી નક ધીન, ધાગે. This is twice as much speed. આની શોભા નૃત્યમાં એટલી બધી હોય છે કે નૃત્યમાંથી પગમાંથી તાલ કાઢવામાં આવે છે ઝાંઝર સાથે. There is so much beauty in dance that you create that sounds from your dancing. પગમાંથી એ નીકળે છે બોલ. From feet, tapping of the feet, you create those sounds. એટલું બધું મધુર લાગે છે, એટલું બધું પ્રિય લાગે છે કે ખરેખર જેને આપણે સમાધિનો એક અંશ કહીએ તેમાં પહોંચી જવાય છે. It is so sweet that it could be like one aspect of samadhi. It takes you right there, if you can understand. જ્યારે એમાં નૃત્યના યોગમાં 2 પ્રકાર છે. There are 2 types of dancing in yoga. એમાં પહેલો પ્રકાર છે તે ચલ નૃત્ય છે. First type is the moving dance, active. એમાં શરીરમાં ઘણી સ્ફૂર્તિ હોય છે અને પ્રત્યેક મુદ્રાઓ અતિશય વેગપૂર્વક શીઘ્ર થતી હોય છે. There is a great movement in the body, and every mudra means expression is happening with great speed. અને જ્યારે એની બીજી અવસ્થામાં આવે છે ત્યારે મુદ્રાઓ શાંત થઈ જાય છે એકદમ. When the dance comes into the another stage, the mudras become very quiet. એટલે અચલ થઈ જાય છે, ધીમે 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 થાય છે. Then it becomes non-moving, or they become extremely slow, though it comes as slowly and slowly and slowly. સેજ હટાવી દો એને, હટાવી દો સેજ, હજુ આવે જ્યારે મુદ્રાઓ થાય છે ને કેટલી બધી ધીમીથી થાય છે. So Bapuji would show how the mudras happen in a slow speed. In a achal means this is second type where everything is moving very slowly. These are the mudras of yoga. This happens on the very highest stage of meditation. He goes so deep. Once he was just showing me, and we were both alone in Malav ashram, and Bapuji just went off, and his this automatic kriya started. So I'm sure Bapuji has to take care a great deal, so that he doesn't go too deep. Because when Bapuji is just sitting outside, he keeps his eyes moving. If he fixes his eyes, even by mistake, too long in one place, he'll go into meditation right away. Particularly when it is close to his meditation time. બે પ્રકારના આચાર્યો હોય છે. There are 2 types of acharyas, means spiritual teachers. એક નાકવાળા અને એક નાક વિનાના. One with nose and one without the nose.
જે દૃષ્ટાંત છે તે નાક વિનાના આચાર્યનું છે. This illustration, this story is about the acharya without the nose. કોઈ એક ગામમાં એક કથાકાર આવ્યા હતા. In one town came a lecturer, the spiritual lecturer. તેમની કથા કહેવાની શૈલી એવી તો આકર્ષક હતી કે શ્રોતાઓ પ્રસન્ન થઈ જતા હતા. His manner of lecturing was so attractive that the listeners were very attracted. They were enchanted. આખું ગામ સાંભળવા આવતું હતું. Whole town used to come to listen to him. એક દિવસ કથાકાર કથામાં ભાવપૂર્વક બોલ્યા. One day, this lecturer told with great love and feelings, પ્રિય પ્રભુ પ્રેમીઓ, my beloved, the lovers of God, ભક્તવત્સલ પ્રિયતમ પ્રભુ આપણાથી જરીકે દૂર નથી. the Lord who loves his devotees is not far from us at all. છેક જ સમીપ છે. He is very close to us. ઓગડ ભગત પણ કથા સાંભળવા આવ્યા હતા. There was one devotee named Agad Bhagat. બુદ્ધિ વગરનો. The one without, he didn't have anything there. He's dumb. He had come, dumb devotee, had also come to listen to this lecture. તેઓ એક ભજન મંડળી પણ ચલાવતા હતા. He was the leader of one of the chanting group. ભજનો ગાતા ગાતા તેઓ રડી પડતા હતા. Singing the names of Lord, he used to cry. લોકો સમજતા કે ઓગળ ભગત ભગવાનના વશમાં વિયોગથી અતિશય જુરે છે એટલે જ રડે છે. People used to think that Agad Bhagat is suffering from the separation of the Lord, and that is why he is crying. બાકી એમને એમ કઈ રડવું આવે? But can he really cry? He wasn't really into it as much as people thought. ઓગળ ભગતને લાગ્યું કે મારા ભજનો કરતા લોકોને મારા રડવાનું વધારે આકર્ષણ છે. Agad Bhagat found out that people had more attraction of his crying than his bhajans. નહીં તો હું માત્ર જ્યારે ભજનો જ ગાતો હતો ત્યારે મને કોઈ જાજુ માન આપતું નહોતું. Because when I used to just sing bhajans, nobody was respecting me as much. પણ મેં જ્યારથી ભજનોમાં રડવાનું શરૂ કર્યું ત્યારથી લોકો મને સંપૂર્ણ માન આપતા થયા છે. But ever since I have started crying during bhajans, people are respecting me a lot. આવો જ્ઞાન પ્રકાશ પામી ઓગળ ભગત એવા તો કુશળ અભિનેતા બની ગયા કે ધારેલી પંક્તિ પર અરે ધારેલા શબ્દ પર રડી પડતા. Receiving such a knowledge, he became such an expert actor that he could cry on the very desirable spot, and he could make it all the time. આવા પ્રસંગે તેઓ મુખના સ્નાયુઓને સંપૂર્ણ શિથિલ કરી નાખી નિરાશાની પરિપૂર્ણ અભિવ્યક્તિ કરતા. Oh, at such times he used to relax all his muscles of his face so thoroughly that it looked like he was totally disappointed. Means in the world, and the Lord was his resort. તે પછી સંકલ્પ બળથી અશ્રુપિંડોને સરળતાપૂર્વક પ્રવાહિત કરી દેતા. Then with his own willpower, he used to let the tear glands flow thoroughly, fully by his own will.
પરંતુ એમના એ આંસુને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સાથે જરા કે લેવા દેવા ન હતી. But his tears had nothing to do with Lord at all. માત્ર લોકોને વશ કરવાની એક કુશળ ક્રીડા જ હતી. It was simply a technique of winning the people. એ ઓગળ ભગતે કથાકારના ભાવયુક્ત શબ્દો સાંભળ્યા. This Agar Bhagat, he heard the beautiful expressive words of this spiritual lecturer. પેલો કથાકાર બોલ્યો હતો, This Kathakar, this lecturer had said, પ્રિય પ્રભુ પ્રેમીઓ, my beloved devotees, ભક્તવત્સલ પ્રિયતમ પ્રભુ આપણાથી જરા કે દૂર નથી. the Lord who loves his devotees so dearly is not far at all from us. છેક જ સમીપ છે. He is very close to us. આ શબ્દોએ ઓગળ ભગતના કાળજા પર કારમો ઘા કર્યો. These words pierced directly into his heart. એ સ્વગત બબડ્યા. He murmured. અલ્યા ઓગળ, પોતે જ પોતાને કહે છે, And he is telling to himself, oh Agar, તું ભગત, you are a devotee, છતાં બિલકુલ આંધળો. and yet you are so blind. છેક જ સમીપ રહેલો ભક્તવત્સલ પ્રિયતમ પ્રભુ તને દેખાતો જ નથી. The Lord who dwells so close to you and you are not able to see him. ત્યાં તો કથાકારના શબ્દો એમના કર્ણ પર પછડાયા. Meanwhile, right at that time, he heard the words of this lecturer. તો પછી એ સમીપ રહેલા શ્યામ સુંદર ગોપીજન વલ્લભને નિહાળી આપણા નયનો કેમ સંતૃપ્ત થતા નથી? Then why don't your eyes be quenched, the thirst of your eyes be quenched by seeing this Lord who is the beloved, who is the lover of gopis? આટલું સાંભળતા જ ઓગળ ભગતનું શરીર એકદમ સ્થિર થઈ. Listening this much, Agar Bhagat became very steady. કર્ણ અતિ આતુર બની ઉઠ્યા. He became very eager to listen what he was saying next. શબ્દ પ્રવાહ આગળ રેલાયો. The words of the lecturer were flowing further. એનું એક કારણ છે. The lecturer said there is one reason why you don't see the Lord. અને તે આપણો તુચ્છ નાક. And that is our useless nose. આ નવી વાત નથી. Isn't this a new thing? કારણ કે ઈશ્વરને જોવાને માટે આંખ જ જોઈએ. અને આવા કહે છે કે નાક નડે છે. In order to see Lord, you need an eye. But he says that the nose is in the way. શું આંખ ઉપર નાક છે? Is the nose on top of the eyes? પ્રભુ પ્રેમીઓ, આપણે આ નાકનો વિચ્છેદ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી દેવ દર્શન સદૈવ દુર્લભ જ રહેશે. He says, the lovers of God, devotees, unless and until we cut this nose off, it is going to be impossible to see the Lord. ઓગળ ભગત મનમાં હસ્યા Agar Bhagat smiled inside અને બબડ્યા. and murmured, માત્ર આ તુચ્છ નાકને લીધે જ હરિદર્શન થતા નથી. just because of this useless nose, I cannot see the Lord. તો પછી એ નાકનો આટલો બધો મોહ શા માટે? Then why should be so much attachment to the nose? નાક વિના જીવાશે. I can live without nose. પરંતુ હવે મારાથી નયનાભિરામ નંદલાલ વિના નહીં જીવાય. Now I cannot live without Lord, the enchanter of the eyes. એમણે મનમાં દૃઢ નિશ્ચય કર્યો કે પ્રભુ દર્શનની આડે આવનારા આ દુષ્ટ નાકને આવતીકાલે અવશ્ય કાપી નાખીશ. Then he firmly decided that tomorrow I will definitely cut off this nose which is coming in between me and the Lord. તે પછી કથાકાર બોલ્યા હતા,
Then after that, the lecturer continued, પ્રિય સજ્જનો, my beloved gentlemen, એ નાક તે આ શ્વાસ લેનારું નાક નહીં. that nose that I'm talking about is not the nose that takes the breath in and out. એ નાક એટલે મનનો મિથ્યા અહંકાર. That nose means ego. જે ભક્ત અહંકાર રૂપી નાકને કાપી નાખે છે તે જ શ્રીહરિનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. The devotee who cuts off the nose of a ego, he can see the Lord. પરંતુ આ શબ્દો ઓગળ ભગતના કાનમાં પ્રવેશી ન શક્યા. But these words could not enter the ears of Agad Bhagat. કારણ કે તે સમયે એ નાક ક્યારે અને કેવી રીતે કાપવું તેની યોજનામાં ડૂબી ગયા હતા. Because he was in the planning as to how to cut the nose and when, so he could not hear rest. એમણે તો એમ જ માની લીધું હતું કે કથાનું નવનીત તો પોતે કુશળતાપૂર્વક કાઢી લીધું છે. He had already believed that he had already churned the essence of this lecture and had gotten it. હવે શેષ રહેલી છાસ આ સગળા શ્રોતાઓ ભલે પેટ ભરીને પીએ. Now the rest, after taking the butter out, the rest is water and nothing much. Let them have it. So he wasn't ready to listen anymore. કથા સમાપ્ત થઈ. The lecture was finished. બધા વિખરાયા. Everybody dispersed. ઓગળ ભગત ઘેર પહોંચ્યા. This Agad Bhagat arrived home. એમણે આવતીકાલ માટે પૂર્વ તૈયારીઓ કરવા માંડી. He started preparing for the tomorrow. રાત વીતી. The night passed. બીજે દિવસે સવારના 4 વાગે એ ઉઠી ગયા. Next day he got up early in the morning, 4 o'clock. શૌચ સ્નાનથી પરવાર્યા. He finished his morning routine, ઉપાસના ખંડમાં ગયા. entered his meditation room. ભગવાનને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા. He bowed down in front of the Lord with all his 8 limbs straight, flat. પછી ઘીનો અખંડ દીપ પ્રગટાવી પૂજા વિધિ પતાવી. Then he lit up the ghee lamp and finished his puja. અંતમાં પુનઃ પ્રાર્થના કરી. In the end, he prayed again. અને તે પછી એમણે તીક્ષ્ણ ધારવાળો છરો હાથમાં લીધો. Then he took the knife with a very sharp edge in his hand. થોડી ક્ષણો ભગવાનની છબી સામે જોયા કર્યું. Few minutes he looked at the picture of the Lord. અને પછી શ્રદ્ધા ભક્તિપૂર્વક નાકને કાપીને શ્રીહરિના ચરણોમાં સમર્પણ કરી. Then with great faith and love, he cut his nose off right away and offered it to the Lord. રક્ત સ્ખલિત વહેવા લાગ્યું. The blood started flowing constantly, છતાં એમણે લેશ પણ સ્પૃહા ન કરી. and yet he wasn't shaken least bit. માત્ર આંખો ફાડીને બેસી રહ્યા. Simply he opened his eyes wide open and sat there. હવે તો મને મારો વાલો અવશ્ય દર્શન થશે. Now my Lord will definitely appear in front of me. He started opening his eyes wider. પરંતુ વાલો હોય તો દર્શન દે ને. But if there was beloved, then only he will come. 5 મિનિટ પછી ભગતે નાક પર પાટો તાણી બાંધ્યો. After 5 minutes or so, he put a bandage on his nose. લોહી વહેતું બંધ પડ્યું. The bleeding stopped. મિનિટો વીતી. Minutes passed. કલાકો વીત્યા. Hours passed. દિવસ વીત્યો. દિવસ વીત્યો. The day passed. રાત ગઈ. The night passed. આમ 3 દિવસ આથમ્યા. This way, 3 days passed. પરંતુ ભગવાનના દર્શન ન થયા તે ન જ થયા. And yet he did not see the Lord. ભક્તને લાગ્યું શાસ્ત્રો જૂઠા. This devotee felt that this
Shastras, the scriptures are lying. ઈશ્વર જૂઠો God is lie. અને આ લુચ્ચા ભગતરાઓ પણ જૂઠા છે. And these cunning lecturers are also liars. એમને પેલા કથાકારનું ખૂન કરવાનું મન થયું. He almost wanted to murder that lecturer. ભગતને એ સાલતું હતું કે હવે નગટા નાકે લોક સમાજમાં શી રીતે રહેવાશે. Now, how would I be able to live in this society without this nose? કારણ કે હવે એમને નગટા નાકે બહાર નીકળતા શરમ આવતી હતી. Now he was very shy, going out without the nose. શું કરવું તે સમજાતું ન હતું. He could not understand what to do. નાક ગયું તો ગયું, પણ હવે પ્રતિષ્ઠા જશે તો. He says, the nose went, but now all my credit will go also. આ ગડભાંગમાં 3 દિવસ વીતી ગયા. He passed 3 days in this indecision. Questions. પાડોશીઓને થયું 3 દિવસથી ભગત ઓરડાની અંદરની અંદર જ છે. 3 days passed and the neighbors just observed that this devotee is in his room all 3 days. બહાર જ નથી નિકળ્યા. He hasn't come out at all. તેમણે બૂમો પાડી જોઈ, પણ કાંઈ ના વળ્યું. They shouted to call him, but no answer. ફળિયાવાળા આવ્યા. The street gathered together, the people, neighbors of the street gathered. તેમણે પણ ભગતના નામની બૂમો પાડવા મળી. They also called him loudly. પરંતુ નકટાએ બારણું ના ઉગાડ્યું તે ના જ ઉગાડ્યું. So this one devotee without the nose didn't open the door at all. અંતે બધાએ મળી બારણા ઉતાર્યા. Then all got together and started taking the doors off. અંદર જોયું તો ભગત નાચતા નાચતા ગાતા હતા. When they saw in this Bhagat, this devotee was dancing and singing. મંજોનાધિ ગોવિંદ. He says, Bhajo Radhe Govind. He had no nose, you know. Bhajo Radhe. Bhajo Radhe. भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे. Listen. भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद. हाँ. बेटो होय ते लोकोने सामे जुए. If he would not, he was firmly decided not to look at anybody else. He was just like so completely engrossed. ધૂનના શબ્દે શબ્દ ગુંગળાપણું વ્યક્ત કરતો હતો. ધૂનનો શબ્દે શબ્દ. Every word of this Lord's name was coming from the nose. છબીની પાસે ભગવાનને અર્પણ કરેલું નાક પડ્યું હતું. There was a nose offered to the Lord in front of the picture. People saw this. તે આખી વાતને સ્પષ્ટ કરી દેતું હતું. That was clarifying the entire mystery. એક જણે ભગતને બાદ ભીડી નાચતા અટકાવ્યા. One fellow just got hold of Bhagat and stopped him from dancing. ભગતે નાટક શરૂ કર્યું. This Bhagat started a drama. જાણે ઊંડા ધ્યાનમાંથી હમણાં જ બહાર નિકળ્યા હોય તેવો દેખાવ કર્યો. He just pretended as if he was just coming out of a deep meditation. બધાને જોઈ આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું. He showed the great surprise when he looked at everybody.
પછી સર્વને પ્રણામ કરવા લાગ્યા. Then he started bowing down to everybody as if he was just coming from the other land. સાથે સાથે આક્રંદ પણ શરૂ કર્યું. And at the same time he started crying also. એ રડી પડ્યા હતા. He had just cried. કારણ Because મને નકટાને બધાએ જોયો. Because he had cried not because of anything but because everybody saw him without the nose. હવે મારી પ્રતિષ્ઠાનું શું થશે? Now what will happen to my credit, to my name? આ દુઃખદ વિચારથી ભગત સ્વાભાવિક રીતે રડી પડ્યા હતા. So by thinking of such a painful thought, he had just naturally cried. એક જણે કહ્યું, One fellow just said, ભક્તરાજ આપ આ શું કરી રહ્યા છો? ભક્તરાજ, the king of the devotees, what are you doing this? આપને શું થયું છે? What has happened to you? ભગતે ન ઉત્તર આપ્યો ન રડવાનું બંધ કર્યું. The devotee did not answer, neither did he stop crying. ન પ્રણામ કરતા અટક્યા. He didn't stop bowing down. He just went on everybody as if he had just been crazy with God's intoxication. જ્યારે સગળાએ અતિશય કાલાવાલા કર્યા, When everybody requested him very much, ત્યારે બોલ્યા, then he said, માયો, means brothers, શું કહું? how can I describe it to you? કેવા જેવું નથી. It is something I can't even describe. મને મારા વાલોજી મળ્યા. I found my Lord. મારું જીવન કથા થઈ ગયું. My life is finished. મારા વાલાએ મારો હાથ પકડી લીધો. My Lord got hold of me through my own hand. આને મારો નાથ. Here I see him right here. શું એનો મુકુટ! What a beautiful his headdress. શ્રીમુખની શોભા. What a beautiful, lovely face. ધન્ય ધન્ય મારા નાથ. My Lord, I am totally fulfilled now. લોકો તો આંખો પહોળી કરીને જોઈ જ રહ્યા. People were just looking at him with their eyes wide open. તેમને ભક્તરાજની વાત સંપૂર્ણ સાચી લાગી. They completely believed what this devotee was telling. પછી તો લોકો ભક્તરાજને પ્રણામ કરવા માટે પડાપડી કરવા લાગ્યા. Then people were running over each other to bow down at his feet. ભગત મનમાં પ્રસન્ન થયા. The devotee was very pleased inside. સ્વગત બબડ્યા. He started murmuring, ભલે નાક ગયું પણ પ્રતિષ્ઠા તો ઘણી વધી ગઈ. I don't mind if I lose my nose, but I became very famous. પ્રતિષ્ઠા જ નાક છે. The fame is the nose. એ લોકોને પ્રણામ કરવાની ના પાડવા લાગ્યા, તેમ તેમ લોકોને પ્રણામ કરવાનું સૂર ચડવા લાગ્યું. Just as he denied people to bow down to him, people went more crazy to bow down at his feet. પછી તો ભગતના દર્શને આખું ગામ ઉલટ્યું. Then the whole town came to bow down at this devotee. તેનો પ્રભાવ આસપાસના ગામો પર પણ પડ્યો. And this had an effect on all other towns all around it. લોકોના ટોળે ટોળા દર્શન કરવા ઉમટ્યા. The crowds of people came to
to come for a darshan for this devotee. 24 વાત પ્રસરી ગઈ કે ઓઘડ ભગતને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થયો. The message spread all over that Agad Bhagat has now received the Lord. He has seen the Lord personally. એટલું જ નહીં, Not only that, જાત જાતના ચમત્કારોની વાતો પણ પ્રસરી. and the stories of all kinds of miracles started spreading everywhere. કોઈએ કહ્યું Somebody said, ભક્તરાજે મંત્રબળથી મિઠાઈ ઉત્પન્ન કરી હજારો માણસને જમાડ્યા. this Bhaktaraj, he has created the sweets with his mantra power and fed thousands of people. The stories, you know. ગરીબોને ઢગલા બંધ વસ્ત્ર આપ્યા. He gave power. પગમાં ચાંદીની પાદુકાઓ મુકાવા લાગી. He started getting the silver sandals. મશરૂના ગાલીચા પથરાવા લાગ્યા. He got the velvet cushions. સોના ચાંદીના વાસણો વપરાવા લાગ્યા. He started getting the utensils of gold and silver. શ્રીમંત પંખા નાખવા લાગ્યા. Rich people were fanning him. એમના વૈભવનો પાર ન રહ્યો. There was no end to his prosperity. આમ છતાં ઓઘડ ભગતને લાગ્યું બધું મળ્યું પણ નાક તો ગયું જ ને. And yet Agad Bhagat thought, I got everything, but I did still lose my nose. આ બધા નાકવાળાને હું એકલો જ નકતો. All these people have nose and I am without nose. આ છે કમાય, આ શેં કમાય. How can I earn this? છેવટે એમણે કથા કરવી શરૂ કરી. Then he started giving spiritual discourses. તે કહેવા લાગ્યા, He started saying, પ્રભુ પ્રેમીઓ, my beloved lovers of God, devotees, હા, ભક્તવત્સલ પ્રિયતમ પ્રભુ આપણાથી જરાકે દૂર નથી. the lover, the God who loves the devotees, is not at all far from us. છેક જ સમીપ છે. He is very close to us. તેની પ્રાપ્તિમાં માત્ર એક નાક જ આડે આવે છે. Only nose is in between us and the Lord. જો એ નાકને કાપી નાખવામાં આવે તો તત્ક્ષણ ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર થાય. If you cut that nose, you would instantly see the Lord. તેની સંપૂર્ણ વિધિ મંત્ર દીક્ષા લેનારને બતાવવામાં આવશે. Then the entire procedure and the technique would be shown only to one who receives mantra diksha from me. આચાર્ય ગુંગણું જ બોલતા હતા. ગુંગણું જ બોલી શકે એ સ્વાભાવિક છે. This Acharya was speaking from his nose, and that's the only way it was possible. આ પ્રેરક પ્રવચનથી સેંકડો ભક્તો મંત્ર દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા. By this very inspiring lecture, hundreds of devotees were inspired to take mantra diksha. મંત્ર દીક્ષાને દિવસે બધાએ શ્રદ્ધાપૂર્વક સદગુરુનું પૂજન કર્યું. On the day of mantra diksha, everybody worshipped the Sadguru with great faith. યથાશક્તિ દક્ષિણા પણ આપી. And everybody offered the gifts also according to their capacities. તે પછી ગુરુની આજ્ઞાનુસાર Then, according to the guidance of a guru, તીક્ષ્ણ છરી વડે with the sharp knife, પ્રત્યેકે પોતપોતાના નાક કાપીને શ્રીહરિના શ્રી ચરણોમાં સમર્પણ કર્યા. everybody cut off their nose and offered it to the Lord's feet. પ્રત્યેકના નાક પર પાટા બાંધવાની વિધિ તરત જ કરવામાં આવી. Immediately, the ceremony of bandage was offered. ઈશ્વર માટે વ્યાકુળ બનેલા શિષ્ય સમાજને નકટા આચાર્ય ઉપદેશ આપ્યો.
The devotee who were very eager to see the Lord, this devotee started giving a lecture. સાંભળો, Listen to me. નાક કાપવાથી મને ભગવાન મળ્યો નથી, Listen, I haven't found the Lord by cutting the nose. અને તમને પણ મળવાનું નથી. And you're not going to find it either. ભગવાન નામનું કોઈ પ્રાણી આ વિશ્વમાં ક્યાંય પણ અસ્તિત્વ ધરાવતું નથી. There is no animal like God existing on this earth anywhere. તેને આપણે લાખો વર્ષ સુધી શોધીએ કે તેના નામ પર નાક તો શું મસ્તક કાપી કાપીને અર્પણ કરીએ તો પણ તે કદાપી મળવાનું નથી. And if we search for him for thousands of years, or not only the nose, but even if we give the head, you're not going to find him. આ બ્રહ્મજ્ઞાન This knowledge of Brahman મને નાક કાપ્યા પછી જ પ્રાપ્ત થયું. I have received after cutting the nose only. એમાં મને હવે લેશ પણ શંકા રહી નથી. I have no doubt about it at all. એટલે મેં તમને પણ તે જ્ઞાન તમારા કલ્યાણ અર્થે નાક કાપ્યા પછી જ આપ્યું છે. So that is why, looking at your benefit, I have given you this knowledge only after you cut your nose off. હવે જો તમે Now, if you પોતાનું નાક પોતાના હાથથી કાપ્યા પછી લોકોને કહેશો કે અમને ભગવાનના દર્શન નથી થયા તો લોકો તમારી મૂર્ખતા ઉપર પેટ ભરીને હસશે. Now, if you say to the people that even after cutting your nose you haven't seen the Lord, people will know that you are foolish. જ્યાં સુધી જીવશો ત્યાં સુધી નકટા નકટા કઈ અપમાન કરશે. As long as you live, people will say one without the nose and they will insult you. અતઃ પ્રિય વત્સો, Now, my beloved disciples, સુખપૂર્વક જીવવા માટે in order to live happily from now on, સગળાને કહેજો tell everyone, અમને ભગવાનના દર્શન થયા છે. we see the Lord right there. માત્ર આટલું કહેવાથી Just by saying this much, તમારો સમાજમાં અપૂર્વ સત્કાર થશે. you would be greatly respected in this society. કોઈ પણ પ્રકારની હાનિ વેઠવી નહીં પડે. You won't have to suffer any damages. આ આપણા સંપ્રદાયનું પરમ રહસ્ય છે. This is the top secret of our path. તે પ્રયત્નપૂર્વક ગુપ્ત રાખવા જેવું છે. And this is to be guarded with great care. માત્ર શ્રદ્ધાવંત શિષ્યને જ નાક કાપ્યા પછી આપવા જેવું છે. This is to be given only to a faithful disciple after he cuts his nose, not before that. શિષ્યોને ગુરુ પર ગુસ્સો તો ઘણો આવ્યો. The disciples were very angry with this guru. તેનું ખૂન કરી નાખવાનું મન પણ થયું. They almost wanted to kill him. This is coming in the tradition because he wanted to kill his guru. Now his disciples wanted to kill him. Its tradition is going well. પણ એ લોકોએ વિચાર્યું But they thought, એમ કરવાથી દુઃખ સિવાય કંઈ જ પ્રાપ્ત થવાનું નથી. by doing so we won't get anything other than pain and suffering. સુખી થવા માટે એમણે જે ઉપાય બતાવ્યો છે તે જ ઉત્તમ છે. The method that he has shown to be happy is best. કપાયેલું નાક હવે પાછું ઉગવાનું નથી. Now the cut nose is not going to grow again. જે થયું તે થયું. Whatever happened, happened. બહાર આવી તેમણે પ્રસન્નતાનો અભિનય કરી પરિણામ જાણવા બેઠા લોકોને કહ્યું, Disciples came out and met the public who was very eager to know the results. અમારું જીવન સફળ થાય. This life is now complete. અમારા આનંદનો પાર જ નથી. There is no end to the bliss now. સિંહણીએ અમને કૃપા કરીને દર્શન દીધા છે. Lord himself by his grace has given his darshan. Everybody started saying. તે પછી ભજન રાધે ગોવિંદ ભજન રાધે ગોવિંદ.
Then all this nose, without nose, they started singing Vajurade Govind. Go. હા, આ પ્રમાણે એ ટોળું નાચતું અને નાટક કરતું એ નકટાઓનું ટોળું ત્યાંથી ચાલ્યું ગયું. Then this crowd of the disciples without nose, they started dancing and singing and they start passing away. પછી તો શું પૂછવું? Then what to ask? રોજ રોજ 24 સેંકડો ભક્તો મંત્ર દીક્ષા લેવા આવવા લાગ્યા. Then there used to come hundreds of devotees from all different directions to receive mantra diksha. લગભગ 6 મહિનામાં તો નકટાનો સંપ્રદાય અતિ વિશાળ બની ગયો. Within 6 months, the followers of this guru became very large. એમના અર્થે ભક્ત કવિઓએ કાવ્યો પણ રચ્યા. And the devotee poets started constructing poetries around this. એમની કવિતાના સાર એ હતો કે The essence of their poetries or bhajans was કે ભગવાનનો અવતાર તે જ ઓગળ ગુરુ. the Lord, Agad Guru himself is the incarnation of Lord. એમના ઉપદેશથી અમારા બધા દુઃખો નિવૃત્ત થયા છે. All our pains have left us by His grace and His teachings. અને એમણે યોગમાં એવો મોટો આવિષ્કાર કર્યો છે કે જે આખા વિશ્વમાં અદ્વિતીય છે. He has found such a truth in yoga that which is unparalleled in this whole earth. કારણ કે યોગ કહે છે કે સુષુમ્ણામાં વાયુનો પ્રવેશ થવો જોઈએ. The yoga says that the prana should enter the Sushumna Nadi. ડાબા નાસિકાના ડાબા છિદ્રને ઈડા નાડી કહેવામાં આવે છે. The left nostril is called Ida. જમણા છિદ્રને પિંગળા કહેવામાં આવે છે. The right is called Pingala. અને જ્યારે એ બે નાડી એક થઈ જાય એટલે એનો સંગમ થાય ત્યારે એમાંથી જે ત્રીજો પ્રવાહ નીકળે એને સુષુમ્ણા કહે છે. When this flow of both these nadis meets together and the third flow begins, that flow is called Sushumna Nadi. એ વચ્ચે હોય છે. That one is in the center, right here. આ નાક કાપવાથી સુષુમ્ણા શરૂ થઈ જાય છે. They said that by cutting this nose, this Sushumna opens up. That was the essence of their bhajan. વાતની કેવી વિચિત્ર રીતે ગોઠવી દીધી છે. How wonderfully they have arranged the drama. કોઈની બિલકુલ બધાની જ બધાને સાચી લાગે. So that everybody would believe this. કે ઈડા પિંગલા એક કરવા માટે નાક કાપી નાખવું. In order to bring this Ida and Pingla together, you cut the nose and Sushumna starts. નકટા આચાર્ય ઓગળજી મહારાજને હવે તો મોટા મોટા શ્રીમંતો આમંત્રણ આપે છે. Now this Agad Maharaj, he has become Maharaj now. And he has been invited by great rich men. આજે વળી એમને એક મોટા રાજાનું આમંત્રણ મળ્યું છે. Today he was invited by a great king. તેઓ સર્વને કહે છે, He tells to everyone, મેં મારું સમસ્ત જીવન બ્રહ્મજ્ઞાનના પ્રચારને અર્થે સમર્પણ કરી દીધું છે. I have offered my entire life to spread the knowledge of Brahman. હવે એમને નાકની વાતનો શોક રહ્યો નથી. Now he has no pain about the nose. કારણ કે એ પોતાના જેવા લાખ નકટાઓને પોતાની સમક્ષ જુએ છે. Now he sees thousands, 100,000 noseless devotees right around him, so he doesn't feel the lack of nose anymore. રાજાએ ઓઘડ મહારાજનો અપૂર્વ સત્કાર કર્યો. The king respected this Agad Maharaj very highly. રાજમહેલમાં ઉતારો આપ્યો. He was given a special residence in the palace itself. એમના દર્શન અર્થે બીજા રાજાઓ
રાણીઓ તથા રાજકુમારો આવવા લાગ્યા. For his darshan, other kings and queens and the princes started pouring in. એમનો યશરૂપી સૂર્ય 16 કળાએ પ્રકાશવા લાગ્યો. The sun of his fame started blooming fully, shining fully. રાજા પણ મંત્ર દીક્ષા લેવા તૈયાર થઈ ગયા. King himself was ready to take mantra diksha now. કારણ કે નાક કાપવાથી સુષુમ્ના શરૂ થાય ને ભગવાનના દર્શન થાય એ તો બહુ ઉત્તમ વાત કહેવાય. Because to get started Shushimna just by cutting nose and see the Lord is the most supreme truth. રાજાએ મંત્રીની વાત કરી. This king talked to his minister. મંત્રી અત્યંત ચતુર હતો. The minister was very sharp. તેમણે રાજાને કહ્યું, મહારાજે ધરાજ, He told to his Maharaja, he said, my beloved Maharaja, મને તો આ ઈશ્વર દર્શનની વાતમાં અધિક તથ્ય જણાતું નથી. he says, I don't see much stuff in this talk about seeing the Lord. પોતાના હાથે નાક કાપ્યા પછી ભગવાનના દર્શન ન થાય તો પણ થયા છે એવું જ કહેવું પડે. By cutting your nose yourself, even if you don't see God, you will have to say that I see God. નહીં તો લોકો નકટો કહી અપમાન કરે. Otherwise, people will disrespect you, saying the one without the nose. ગઈકાલે ઓઘડ મહારાજે પ્રવચનમાં યોગનું અતિ ગૂઢ રહસ્ય સ્પષ્ટ કરતા કહ્યું હતું. Yesterday, explaining the secrets of yoga, Agar Maharaj had expressed in yesterday's lecture કે પ્રાચીન કાળથી ઋષિમુનિઓ કહેતા આવ્યા છે કે સુષુમ્ણામાં જ શ્રીહરિ નિવાસ કરે છે. that rishis from the old time have been saying that Lord resides ક્યાંથી વેદ કરી શકે? How can they pierce this Agnya Chakra? વચમાં ના કાઢે. The nose comes in the way. યોગીઓ તેના બે ક્ષેત્રોને ઈડા પિંગલા કહે છે. Yogis call these two holes Ida and Pingala. એ બંને જ્યારે એક થઈ જાય છે ત્યારે સુષુમ્નામાં વાયુ વહેવા લાગે છે. When they both become one, then the Shushumna becomes open. અને ત્યાર પછી જ આજ્ઞા ચક્રનો વેગ થાય છે. And then only the Agnya Chakra is pierced. નાકને નિર્મૂળ કરવાથી ઈડા પિંગલા એક થઈ જાય છે અને આજ્ઞા ચક્ર એકદમ વિકસી ઉઠે છે. By cutting nose right from the roots, the Ida and Pingala becomes one, and the Agnya Chakra begins to bloom suddenly. પછી પરમાત્મા ગુપ્ત રહી શકતો નથી. Then Lord cannot be secret. તેને શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મ ધારણ કરી ભક્ત સમક્ષ પ્રગટ થવું જ પડે છે. He has to appear in front of the devotee with all his shank, chakra and gada, the one instrument, and the lotus. ઓઘડ મહારાજની વાતને શાસ્ત્રનો આધાર તો છે જ. Agar Maharaj, what he is saying, it is supported by the scriptures. છતાં આપણે સતર્ક રહેવું જોઈએ. And yet, minister says that we should be aware and alert. એમની પાસે રોજ સેંકડો ભક્તો મંત્ર દીક્ષા લે છે. Hundreds of devotees are taking mantra diksha from him every day. હું ગુપ્ત રીતે તપાસ કરીશ. I will inquire about it in a secret manner. મેં એમની એવા ખંડમાં ઉતાર આપ્યો છે I have given him residence in such a room કે હું ગુપ્ત ખંડમાં સંતાઈ રહી એમની વિધિ જોઈ શકું. that I can see his ceremony and I can hide in that room. મને યોગ્ય જણાશે તો જ આપને મંત્ર દીક્ષા લેવા માટે સલાહ આપીશ. Only if I find it proper, I will let you take mantra diksha. Minister has to advise properly. રાજાએ કહ્યું, એ તો ઘણું ઉત્તમ. Oh, the king said, that is best. હું પણ તમારી સાથે આવીશ. He said, I will come with you too. બીજી દિવસે રાજા અને મંત્રી Next day, the king and his minister, ગુપ્ત ખંડમાં સંતાઈ રહ્યા. they took their hiding place in the room of initiation room.
તેમણે મંત્ર દીક્ષાની વિધિ જોઈ. They saw the ceremony of mantra diksha આચાર્યનો ઉપદેશ પણ અક્ષરશઃ સાંભળ્યો. and heard the detailed description of the acharya. રાજાનો ક્રોધ નિરંકુશ બની ગયો. The king could not control his anger. તેણે ઓઘડ મહારાજને ક્રૂર રીતે મારી નાખવાની આજ્ઞા કરી. He ordered to kill this Agar Maharaj without any mercy. અને સમાજમાં એમના પ્રપંચની સર્વને જાણ કરી. And revealed his pretenses in the world. આથી નકટાઓના સંપ્રદાયનો પ્રચાર અટકી ગયો. Thus, the path of noseless people stopped. સગળા નકટાઓએ જાહેરમાં ભૂલ કબૂલ કરતા કહ્યું, All the noseless, they admitted their mistake and said, કે અમને બધાને ધૂર્ત આચાર્ય ઠકાય છે. we are all cheated by this cunning teacher. અમારામાંથી કોઈને પણ ઈશ્વરના દર્શન થયા નથી. None of us have seen the Lord. સંસારમાં આવા પ્રપંચોથી ખરેખર ત્રાસી જવાય છે. In this world, by such pretenses, one really gets tired or troubled. પરંતુ એ ભૂલવું ન જોઈએ કે આવા કડવા અનુભવો પછી જ આપણને સત્ય મળે. But one should not forget that by such bad experiences, you find the truth. અજ્ઞાનથી કરેલી ભૂલો Such mistakes committed in the time of ignorance, જેનાથી આપણા જીવનની ઘણી જ હાનિ પહોંચે છે, which hurts our life tremendously, તેની પણ આવશ્યકતા છે. that is also needed. તેના વિના સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. Without that, you cannot come to a right knowledge. જ્યારે કોઈ આપણને છેતરી જાય છે When somebody deceives us, ત્યારે આપણે એમ માનીએ છીએ કે આપણે કંઈ ગુમાવીએ છીએ. then we think that we are losing something. પરંતુ એવું નથી. But it is not so. આપણે એમાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. We receive knowledge from that experience. હું તો એમ જ માનું છું કે આ સત્સંગના સ્થાનોમાં જે સત્સંગ મળે છે તેને આપણે માત્ર સ્મૃતિમાં જ ભરી રાખીએ છીએ. I believe that whatever inspiration we receive in satsang like this, we just store it in the storehouse of memory. પરંતુ જે ઠોકર ખાઈને જે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ તેનો જ જીવનમાં વ્યવહાર કરીએ છીએ. But the knowledge that we receive from our own difficulties in life, that is the only knowledge that is cashable in the life, that you can cash or use in the life. એટલે જ્યાં જ્યાંથી આપણને અનુભવો થાય છે ત્યાંથી આપણને જ્ઞાન મળે છે. Wherever we receive the experiences, this is where we receive knowledge from. એટલે જ્યારે પણ કોઈ તમને છેતરે ત્યારે દુઃખી ન થશો. Don't be unhappy whenever you feel deceived or cheated. એનાથી તમને નુકસાન ભલે થયું હશે પરંતુ જ્ઞાન તો મળ્યું જશે. That may have caused some damage to you, but you will definitely receive some knowledge from it too. આ જે દૃષ્ટાંતમાં નાક રહિતનું બોલ્યો, ગુંગણું બોલ્યો, તે તમારો દાદા બનીને બોલ્યો. In this lecture, when I was speaking from the nose, I was speaking as your grandfather. Just to please કારણ you. કે એક ધર્માચાર્યને માટે એ મર્યાદા નથી. For a Dharma Acharya, means the great master, that limit is not there. એને માટે શોભાયુક્ત ન કહેવાય. I mean, it is
it is not proper for him to speak this way, but only as a grandfather he spoke. चलो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद भजो राधे गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोविंद भजो 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद
भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरु देव